هدي مايك نقريسة مايك هدي نقريسة صاحب دقلي مرفل من نقريسة أنا كشخصي أنا كقاعدة إني موت كنا كل قلت أنا وقت كنا لسيه أنا هذا anyways إيستي هذا كان سوق بجبه وسوق بجبينا يا مركب فيري هذه واحد ترى هذه ما حد إذا كعبنا يسين الواحد Somali cowboy محو كعبنا Somali cowboy ولا عنزرين هيا slightly no one can come out of behind the curtain يكون ذجرا كل جود this is what they are doing we are smart صاحب إلهي ابن آدم ونقدي that is what he said I was with him today Liban show قل كيس مركو إيمانه أعوذ وزيم and I have his own phone والله اللي وأنا دقيستي he said waxa meesha ka socdo waa wax aan la igu riixay abda xafid professionally uma wareysanin my brother professional uma wareysanin look maanta wixii dhacay wuxuu dhacay waxaas waa wax la iga soo sameey qof muslim ah walaalo last time also you remember qolki AJ waxa xasuusatay I was there waxa ka dhacay you are the one who was asking the question adiga wareysanaya ninka markuu east maanta haduu ashaatay muslim ay uu ku dhaa farahan ka qaada aniga dhigiisa ima banaana marka wuu cabsanaya wiilkan marka wax Minnesota ka dhacay saaxib ha laga hadla Not him. What Minnesota can I? He's not the one who caused that all. Is Ilhan. Let me say truth. Facts. And there, ayada cause Gracie. Asaga article qof soo qoray ayuu soo qaatay as article aan u soo qaatay. Niyow aniga isyo bam ku sheegay niyow nin xidana aan kala xishoona. Ilma adeeryalo aan kala xishoona. Waana soo galgalaysin aad baan noo soo galaysin digli mirfl aniga sidoo Abu Ilyas dhahay haday noqoto digil iyo mirfl iyo Soomaalnimo first I will take digli mirfl madan qaadanaya. isaga buu u qaatay Soomaaliland muu qaatay anigana digil in limirfnaan qaadanaya South Western qaadanaya cid iga xigtana ma jirto anana iska leh awowgeena ka soo shaqeey aniga kula hadlaya masano freedom fighter labada dhinac my dad ama cid kugu heesan karta malahan adaa leh ninkaaga xaniye marka isti qofkii hadal qab ha igu soo celi meeshan aan fadhiya booti meeshan looma baahna ku xishmeena qofka abti isdaji assalamu alaykum waa digana abti ma soo Can we all get the mic east? Yeah, I just wanted to give the NSC just because he addressed them specifically for a quick second. No problem. And then right after that, Ada Helisit. Horta, 3 times ayuu ku soo celiyay wiilkan magaciga. First of all, horta, Sayyid Mohammed Abdullah Hassan is not a qabil. He represents the Somali people. He's a hero to the Somali people. That's why. Meshas ka gudub. The reason as to why Abdi Iftin, aniga personally, I haysto waxay tahay the type of message uu meesha la soo fadhiistay. If we're being genuine, aniga adi oonan ahayn yaa xiniinyo weyn yaa laga cod weynaani kara aynan ahayn ay tahay logical. Page kuu soo fadhiistay pageka ahayd waa page maga. Ninku la soo fadhiistayuu ahaa waa nin soo gudbiyo hadallo divisive cusrinimo يعني هذا الله أو لوجو سهر جدو دتك إسلامات تصومال ميرس كريك إسلامات لوجو سهر جدو. What was the topic of discussion? The topic of discussion was the affairs of the Somali people. Like you said, Nino Hate Digil, I couldn't care less what Hatai. I'll be honest with you. But your Qabil, the other man's Qabil, does not matter to me. I think what matters to me is the validity وحيابه so good بناء. I think ما أنت هدان so for this page أو arrimo aanan soo hubsanin meel aan la soo fadhiisto oo aan dhaho yani I'm using this article as an example you might have seen it aan ku dhaho and on top of that hadalladan sii gudagalaya ay tahay hadallo that are first of all inaccurate because hadalladan waa hadallo ku saabsan dadkan sirdoonyaasha FBI waa muujooyin ayaka ay ka soo shaqeeyaan arrimay ka soo shaqeeyaan waay Marka adiga, as a civilian, you don't have access to this information. Abdi Iftin, the only thing he said was not that fucking article. I love how people are running to the article. It's not just the article. He said, Somalida, arurti into kudalatay, iyo kuwa kuso barbartay, majority of them, they pray and they aspire to mahali jir argigihiso. Where the fuck did he get that? If we are all praying and aspiring to be a part of argigihiso, the FBI would be at my doorstep. The FBI would be at a lot of Somali kids' doorstep. Where did he get that information from? That's number 1. Number 2, waxay had maadada masaajidka. Masaajid ma jiro lacag laga diro. Haduu jire maybe statekiisu ku arkay. Lakinse generalization of masajid, he said, markii meesha aad imaatid, you go into the masajid, you go to the corner, you hand the guy lacag, markaas lacagtaas wuxuu ka goynaa $6 and that $6 is for the argagixiso.
I speak language fluently. Actually, I would say English is my first language, to be honest with you. So when you hear that kind of rhetoric, nin meel la soo istaagay, first of all, it's unfounded. Second of all, information kaas ma ogaani karo because he's a civilian. He's not FBI. Marka maadadaasaan ku haysanaa. Aniga maadadaasaan ku haystaa. Aniga haddayda waan kuu sheegay. I mean, waan ii sheegay. Aniga, I don't care if the brother is Muslim or if he's Gal. Neither did I call him kafir, nor do I care. I don't care if he agrees with LGBTQ or he doesn't. That doesn't really matter to me. What matters to me is me as a Somali American. Marki aad leedahay, you are complicit in a crime. Waxaad la mid tahay ruuxa crime-ka sameeyey. Ayaad la mid tahay. You are complicit in that crime. Intee ka keenta? How am I complicit? How am I complicit as a Somali American for a crime that I didn't commit? How am I complicit in argagixisnimo? How am I complicit in money fraud? Marka, arrimahaas markaan ka hadlayno, yaa inay dooda la qaadaya laga dhigin cid baa lagu duulaya. Nobody gives a fuck about it. This is the United States of America. Ciddaadan waxba kama anin, ciddeeda waxba kama aho. We are abiding under the Constitution. So aniga haddaa isku xadgudbayna ay tahay, yani nin alaali ninkii rabo meel ha soo fadhiisto, wuxuu rabo ha ka hadlo, then I have the freedom of speech to say whatever the fuck I want about that nigga. And there's nothing you can do about it. Marka, let's come back to the reality of things. The reality of things is, ninkani maadabu u socday. Maadabu meel u soo fadhiistay. Maadadaas, what is the validity? Maadadu meesha la soo fadhiistay. Number one, anoo kuu soo koobay, aniga dood dheer ma jecla. I like points. Number one, wuxuu meesha la soo fadhiistay maxay ahayd? Muxuu uga jeeday? Number two, haba soo fadhiistee, arrimaha laga hadlayo uu ninka the racist guy, arrimuhu soo gudbiya, did he challenge it? Number three, hadduu challenge gareeye Soomaalida on their side muxuu ka gudbiye? Intaasoo dhan walaal haddaa isku toorol garaysid oo cabdi iftin aad daawatid haddaysan kaa ahayn, which you said so many times. Everybody's saying I'm supporting the guy because he's my qabib. Not I'm supporting the guy because he had points. I want to hear you say I'm supporting the guy because you guys are Tugo. I want to hear you say I'm supporting the guy because all Somali kids aspire to join Al-Gigihiso. I want to hear you say I'm supporting the guy because you guys pay jizya to Arsenal. That's what I want to hear. Not I'm supporting the guy because he's my qabib. That's useless. That's a useless Somali argument. Marka, waxaan anaka aanan dhihin, ama aniga aan dhihin, ama East u dhihin, ama page-kan aan la laga sheegin, yaa lala imaanin meesha. Fadlan. Haddii page kale taa kusoo aragteen, you have every right ruuxaas meesha inaa u gurtid, ciddiisa aad caysid, iska difaacdid, aad ku dhihid adiga jaajuusaa leedahay, anina jaajuuskayga iidaa. Laakiinse meeshan aan ka hadalna mowqif, aan ka hadalna points. Waa kuu soo dhiga East. Okay. Well. Okay. Maya moodki ingala isang moodki ingala. Tama. No. 60, I want to keep the order. I'm keeping the order. 60 seconds from Somalia. wiilkaas cabaar sugay Mike ma qaadanin waan ugu soo laaban doonaa odayaasha Digil iyo ha qaato dhikal eest ha qaato laakiin muhiimada dhikaas uu ka hadlay beesha waxa la isku haystaa bisaxaya bisoo qaldaya horta arinta qabiilka meesha laga saaro hadaa qabiil aad ninka ku taageeraysid gooni ninka waxa uu wata laakiin mowduucyada uu ka hadlay iyo waxa la isku haystay dhalinyarada waxay ka doodaysaa ninka bisaxaya ma qaldan yahay hadaa dhahdo uu qaldan yahay muxuu ku qaldan yahay taal haduu dhahdo uu saxaya muxuu ku saxan yahay taal inta in laga wada doodaa muhiimada taalaabo laakiin nin walba ninka ka kaleeto inuu qabiilkiisa ogaado in la iska badan yahay in la isku meesto we don't care wax naga gala malahan ma fahamtay yeah East Walk Slab Sahib in a Sayyid Jibril dadka kale It's nice to see Sharma boy or debate ku jiro heesaha saqajaanka iyo waxaas ka soo gudbay markoo ku soo dhaweynaa saaxiib No, I was just trolling. No, chill. But thank you aad u baasanta bro dhaaf caadi waay opinionkiisa ka hadlo ninka qabiil le dara inuu ka hadlo caadi waay Anyways maxaa ahaa Jibril adiga ku xigtay Assalamu alaikum again. Neo Dodo and it's kind of getting redundant at this point. We're repeating the same points and we're not getting anywhere. Marka la doodayo Dodo wayne waxsal kulahata. Qofka doodayana laba wax waynu kala gartaa ciidan la doodayo waayo iyo maxaan ka doodaya. Hadda labada kala garanayn. Inaadero qof hadalun iska micinsaday baa tahay. Qofka la doodaysid markaad garatid at least you know who you debunking point ku ka hadlayo point ka contention kana markaad garanaysid
waxa laga wada hadlayo pointkan ku qotonsan tahay baad garanaysa laakiin haddaad tidhaahdid ayadiiba beri sidaa lagu sameeyey dadka iyagu saasay isku leyn jireen deegaanadayada waxaasaa ka dhici jiray deegaankaagii maanta ma joogtida qaxoonti baad ka tahay ayadaana meeshan ma fadhido meesha waxay dadooda waa inay sayid iyo dad kale markaa ilmaadeerayaal bal dooda inoo soo celiyo qofkan dooda haatan kuu jawaabaya bal wuxuu ka hadlayo faham deetana waxaad tirahdaa ama waxaagaas waa qalad oo saasaa tidhi ama waa sax laakiin life kale waxaa laga yidhi de lifekaa kale ma joogno dadkii kale waxay dhaheenna kaama raali gelin karno afkooda ma lihin anagu midhahayn isla fahno pointkaa marka lasoo dhaafo waxaynu isku haysanaa waxa weeye ninkani hadalkuu yidhi waar miyaad ku raacsan tihiin mise waxaad leedihiin idinkuba waad waalintihiina waan idla waalananaa anagu soomaalidu waa ummadda keliya tidhaahda qof baa waalinay saasuu sameeyey anna waan waalanay maanta o dhan waali baanu inkaad hayhaynaa war walaalayaal waxa waalinana idin leena qof baa caqligaagu haddaanu ku siin karin qofkaas wuu khaldan yahay anna khaladkiyo kale ma samaynaayo dee waxbaa khaldan wallahi waxbaa khaldan idinku doodiinoo dhan waxay ku taagnayd pointka ah idinkuba xaar baad walaaqateen anaga maxaad xaarka noogu diidaysaan maanta o dhan xaar baa idinka hahayna ka daayadaasaan idin leena anigu laba wax baan kusoo gabagabaynayaa waayo ina sayid ban intan odhan lahaaba yidhi labada waxaan kusoo gabagabaynaya waxa weeye horta qurbaa la joogaa especially America markay noqoto stakeholderska ama dadka who have a lot in stake wasay walaahida idinku qurbaha waxaad timaadeen idinkoo danka lahayn meeshana joogtiin danka ma lihidin anigaygaa xitaa igu dara qof waloo aan say walaahi ahayn meeshan dadka lama falgalo communityga dhibaatada qabto xitaa ma oga America waxa ka dhacay TikTok umad ka dhageysataan wax allaale dhibaatada Mareykanka jirta ma ogidin you guys don't interact with other people marka dhibaatooyinkan dadka saameynaya Mareykanka adiga kuma saameynayaan dagaal waxaad ku jirtaa weli kii dalkiina waad ka timi qurbahana joogtiinna lamaydaan jan qaadan waxaad leedihiin lafta gareen baa saa la yidhi farmaajo hadal ku yidhi war farmaajo iyo lafta gareen halkan ma joogaan halkan America United States of America baa la dhahaa Trump is after US they don't care about which qabiil you are waa lagu soo qabanayaa sidii kuwii ayse jiideen baa lagu jiidayaa Digil iyo Mirflaan ahayo yo cabdi iftiin baa adeerkaya midna wallahi ragana ma yaqaanaan marka ilmaadeerayaalow han hadalkay yana idinku dheeraynee bal articles buu ninkan article buu xigtay baa tirahdeen xitaa if you are somebody who has been through academia waxaad garan kartaa xitaa articleka in la fact check garayn karo sourcekiina ugu culuseed isticmaashaan waxa weeye article buu ninkan soo xigtay it's not even his point articlekaasi has been debunked more than I can think of dadkii caddaankaa buu ilaahay caqli siiyey ah war ninkani articlekaa qoray waxaanuu yidhi maxaa ka jira what sources is he referencing AP News Star Tribunal waa multiple headlines badan oo aan arkay baa wada dibangareeya articleka but none of you guys are willing to do even further research waxaad iska odhanaysaan article buu soo qabsaday articleka xitaa ninka qoray magaciisa hadday idin weydiiyona article baad soo xigataan aydan akhrin bal imika ninkii articleka magaciisa yidhiyo bal inaadeer articleka cidda qortay iyo titleka articleka ii sheeg de ma garanaysid wey kamithli ximaarin yaxmilu asfaara ayayna noqone ilaahay caqliga inagama qaadina dad karaamaysanoo sharaf le baan nahee ee dhibaatada dalka ka jirta iyo ta qurbaha ka jirta kala saara dhibaatada halkan waxay u baahan tahay xal qurbaha haddaynan dhibaatada qurbaha ka hadlayno tii dalka ka hadlaysiin tii dalka meel lagaga hadlay leedahay qabiilkiinu meel loogu dooduu leeyahay midda labaad soomaalidana laba waxbaa reer fictama oo faana ayaad arkaysaa war fictan iyo faanku meel ma wada galaan reer weyn baa tiidiina sharafta iska qaadina inan keliya fictan uma wada noqonaysiin qabiilkaa dhanay weyni nin keliyaan gebigayaguba u mudaharaadayna inay dhahaan wallahi waa ceeb reeraha soomaalidana khaladkaasay wada sameeyaan fictan iyo faan bay isku darsadaa anagoo reer hebelasaa nooloo taabtaa intay dhahaan bay haddana isku soo wada waruurayaan wada ooyayaan markaa fictanka iyo faankana meel labadaa kala leedihiin kala doorta labadaas isma raacaan qof qab weynoo halkaa taagan ma odhan karo waxbaa laygu sameeyey anunbaa waxyeela buu odhanaya waa kaa qabku cabdi iftiin waxaad ku taageeraysiinoo points ay noo soo sharaxa waxaad tidhaahdaan he's an intellectual man pointkaasuu yidhi halkaasuu ka hadlay waxaasaan ku taageersanay laakiin waan kula waalanayaa
in maadareyaalo panelkan qof saaran oo qabiil taageersan ma jiro anigu I can speak for myself at least anigu qof reerka iyagoo waalan waali kuma difaacayo ilaahay baana diinta ay fartay ilaahay baana tahay faray yaa ayuha aladiina aamanuu kuunuu qawaamiina bilqist buu ilaahay yidhi aayad qur'aan ay xiraysa qof muslimaan ahay I know where I get my moral compass from diintan aanu ka soo qaataa what is right from what is wrong marka diintu haydan qabato islaamnimadu haydan qabtaa soomaalinimadu haydan qabato intaas diin qaban waayaan aqligiinu haydan qabto waa idin salaamaya East, I just want to apologize. I meant his song, latest song, Wallahi. I didn't mean no to Barak or anything. If Sharma boy is listening, sorry about that. He had, if you don't mind, can I take the mic? Hey, قابل. Assalamu alaikum wa salam alaikum. He had. I feel like when we're having these discussions, we should separate, say Wallahis and the fobs, because we have two different ideologies. At the end of the day, they are speaking from a Qabil point of view, and we are speaking from a what's right and what's wrong. What did he say that is correct, and what did he say that is incorrect? What was his interview based on? Was it based on reality, or was it based on head absolute force? That's what we are talking about. But I feel like a lot of people are coming here and defending him because of tribe. We are not. We are say wallahis that live in the West. This is affecting us. We are seeing our mothers being dragged, our sisters, cousins, brothers being dragged, tear gassed, all these things. We are seeing them being disrespected, absolutely humiliated. So the ones back home that are defending these people because of Qabil, you guys are not seeing the effects of this. I think ma arkisin waxa meesha ku socotiin. Qabila ku difaacisin oo waa landere tolkeyga waaye anaku mouthpiece noo yahay. Okay, so alain weydiina wiilka main uu joogaa Soomahan East. Hadalla badan uu dhahay. Wiil Somali Bantu ah jooga oo main oo xildhibaan hadeer soo baxay oo isku from that same qabil. He is being investigated. I think he was against Will Casper. But he's being investigated right now. Wala baroya, wala dabagaloya, asaga waxun lagu dhahoya because of he had iftin wuxuu dhahay. Marka wiilkan aad taageerisid wiilka kale maxaa ku dhahay oo u soo walaalkaada isku qabiiltiin oo hadeer xildhibaan ii soo baxay oo ka and he's higher than him in rank or politician oo meel fiican gaaray oo wiilkan daraadiisa wuxuu dhahay oo hadeer investigation ku jiro oo laga yaabo inuu xilkiisa laga qaado in la fikiraa fiican sama ahan wiilkan wuxuu dhahay hooyayaasheena maxay ahayd lacagtooda kaashi ku dhiibaan maxay ahayd masaajidyasha maxay ahayd we pay basically using what was it going to the mosque. That's hawala system. We don't do that. I have a business, okay? I'm from the West. I have a business in Somali. He made a claim. Wuxuu dhahay wiilka qof walba oo maxay ahayd West ka joogo oo ganacsi rabo inuu ka furto Soomaaliya wuxuu taageerayaa Arsenal. Maxay dhihiisiin nimanka halkan saaran oo qabiil ku difaacayo aniga Arsenal ma taageerayaa ma dhihi kartiin hadeer. So ashaas miga jawaabi kartiin. Adii dhihi kartiin haa waa taageera una ku saxsan yahay waana ku wataa markaas cadaysta. Laakiin for us in a mess no imaadiin oo wax qololka kale oo fobska ka soo maqlasheen oo anaka no keentiin anako say wallahi saaxib waxa suurtagal ma ahan. So I feel like bro we should separate these discussions. By the way, nobody forced this guy to come out and speak. Nobody told him mesan emo and say these things. Furthermore, video ga ada daawatay interview gu suubinay a lot of the stuff asaga ba sheekada sii waday wiilka afku u gelinay asaga sheekada sii waday is like mel inuu uqdad inay ka imaanaysa mel ciil inay ka imaanaysa mel inay ka imaanaysa isla weyni. That is the truth. Marka anaka we're not coming here based on qabiil ina ku difaacno iyo waxaas iyo sheekadaas ina ku difaacno anaka meesha u joogno dadkeena arkayna oo la gumeysanayo dadkeena arkayna oo la draggareynayo dadkeena la arkayna waxun laga dhahayo anaka meel waxa ka imaanayna oo Soomaalinimo oo Weska adinka Soomaaliya aad joogtiin oo qabiilka difaacisiin please and please this does not affect you guys lakin Arsenal la taageerna iyo sana suubina iyo hooyaasheen iyo waxaan iyo suubiyaan and also East. Nobody's answering the questions Ina Sayyid is putting forward. Ina Sayyid is putting forward questions al-Widino ya. Malaga jawabayo. Every single person is diverting to Qabil. Qabil an luguso attack kareye. When a Qabil luguso attack kareye will come.
Do you have any evidence, East? Have you seen it yourself? I want to give them the chance to prove that to us. We haven't. We honestly, we haven't. We haven't seen him being attacked based on Qabil. But for them to come here and discuss with us who are saying wallahis about Qabil, brothers, that is not our issue. We don't give a shit about that. We care about what's happening in the West and what he's saying. When he's coming on Fox News and you guys are saying Landerawai because he's on Fox News for 4 minutes of fame. For 4 minutes of fame, I want to see Landerawai. Wallahi billahi wa tallahi mesas ada akhli ka gaarteen. Wallahi ceeb waay Somali. He's literally the mouthpiece waxa waaye oo la isticmaalayo gaalahan isticmaalayaan inay anaka naga dhigaan dad shakhsi xun inay naga dhigaan dad oo taageero oo dadkaas inay naga dhigaan dad liito inay naga dhigaan dad oo lacag xado and all these food things. Marka East in other here ahead it's nice to have these discussions, but sometimes I feel like we should separate the people that are talking. Maybe sometimes have to say wallah he's discussed these topics and maybe bring up the well fun. Eastio anaga nagu soo celi marka anaga qaadanayna anaga na haystaa Okay, si wallahi hadii wax taraysa anaga baa ka signaa I'll give it to you. I'll give it to you, brother. I just wanted to say one thing. 60 seconds. The reason, which is I hope something boqorka iyo Digil Kingdom. Almar, let him speak. Artin Yerusuk, hadalkayga dhameeyo. The reason dootan anaka haysan karin between say wallahiska, the reality is even though anaka siyaasadena when it comes to the politics back home, we have different politics as say wallahis. Like when it comes to the West, anaka wa midaysannahay. We think the same. I haven't seen one say wallahi or udoodayo abdi iftiin. Ma jirto. Wax jirta ma aha. So we would have an echo chamber. Dadka udoodayaan waa ayaka because anaka say wallahi hataan nahay waa isku raaxsannahay. Anako a million different views qala qabno. Different siyaasadyaal kala fikirsan aaminsanahay even American politics xisbiyaasha aaminsanahay kala duwan yihiin oo qaarkeena yihiin Republican qaarkeena yihiin Democrat